Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Prowess, and this is Devada Benny from Neethu's Academy. How are you guys? I'm back after 1 week with yet another interesting session on OET listening. Last week, we had a session on part A of OET listening. As I suggested or as I mentioned last day, I have come up with part B of OET listening. And I'm aware many of you do have your exam this Saturday. I hope the preparation is done. So as I already mentioned, we'll be starting with the part B today. Yes, so the material will be displayed on the screen for you and you can go through the material while I'll be waiting for the others to join. So please go through the questions once it is displayed. So as you know, for part B, we have around 6 questions. 6 questions are part B. And also you do have an idea regarding the type of questions. In the type of questions you have an idea. Hi, good evening, Sheena. Good evening, Shari. Yes, so the material is displayed. Okay. So as I was telling, we have 6 questions in part B. Part B so let me tell you an idea or let me give you an idea regarding what we are going to do. So today we'll be trying to find out the keywords, we'll try to find out the type of questions, and then I'll also give you a brief explanation about what each question is mentioning, and then we'll be playing the audio for you, and finally we'll have an explanation of the same. Okay. So yes, good evening everyone, good evening many of you have joined. Okay, then I'm going to start with the session. Ensure to comment the keywords and everything. Okay. So as the question is displayed on the screen, we are going to start with the first question. That is, you hear a surgeon giving pre-operative instructions to a patient. What is the patient instructed to do the night before the surgery? 3 options തന്നിട്ടുണ്ട്. Context അല്ലെങ്കിൽ stem എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Question എന്താണെന്നുള്ളത് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലേ? Okay. So what you have to do is ensure to let me know regarding the keywords. അതേപോലെ തന്നെ what is this type of question? അതായത് is it a gist, detail, course of action, purpose? ഈ 4 ഏതാണ് എന്നുള്ളതും കൂടി ഉടനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. I would like to know. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ you hear a surgeon giving. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആരാണ് കോൺവെർസേഷൻ തരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. സർജൻ ആണ് കോൺവെർസേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു പേഷ്യൻറ്റ്. സോ ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ ഡു ഹാവ് വി ഹാവ് ഇൻ ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ? 2 പേരുണ്ടാവും അല്ലേ? And എന്തിനെ പറ്റിയാണുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് നെസസറി ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് കോൺവെർസേഷനിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാം. ഓക്കെ. ഇനി വാട്ട് ഇസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു ഡു ദ നൈറ്റ് ബിഫോർ ദ സർജറി? ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് സർജറിക്ക് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ടേക്ക് ഓൺലി ക്ലിയർ ലിക്വിഡ്സ്. അപ്പം ഈ സർജറിയുടെ ബിഫോർ നൈറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ലിക്വിഡ്സ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈറ്റ് എ ലൈറ്റ് മീൽ ബിഫോർ ദ ബെഡ്, ഓർ അവോയ്ഡ് ഡ്രിങ്കിങ് എനിത്തിങ് ആഫ്റ്റർ ദി മിഡ് നൈറ്റ്. ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ നൗ ലെറ്റ് മീ നോ ദ കീവേഡ്സ്. അതേപോലെ തന്നെ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഡീറ്റെയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി a purpose അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആണോ എന്താണെന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക വേഗം. ഗുഡ് ഈവനിങ് ആഗ്നസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. സോ ലെറ്റ് മീ നോ വാട്ട് ഈസ് ദ കീവേഡ് ഹിയർ. അതേപോലെ തന്നെ ഹായ് അഞ്ജു, ഗുഡ് ഈവനിങ്. വാട്ട് ഈസ് ദ കീവേഡ് ഓവർ ഹിയർ? വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? I hope you do have an idea regarding what is detail, what is a purpose, അല്ലെങ്കിൽ what is a course of action, and what is the gist. Okay, I'll give you a minute to let me know regarding the keywords. Good evening. So എന്തൊക്കെയാണ് keywords? വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. For the question number 25, you can instructed before surgery. Okay, Anjana. Yes, instructed before the surgery. Yes. Good evening, guys. Now, tell me the type of question. ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആണെന്നാണോ തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ഇറ്റ് പർപ്പസ്, അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണോ, എന്താണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ്? So as you know, let me just give you an idea regarding what all
4 is just എന്ന് പറയുമ്പോൾ they will be testing whether you are able to grasp the main idea അല്ലെങ്കിൽ general sense of that extract. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്കാണോ, എന്താണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക. ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ you have to identify whether there is any specific information which is mentioned in the conversation. If that's a detail, specific ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണോ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. That is going to be detail. Now, what is cause of action? Cause of action is your ability to understand what action അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് steps ആണ് need to be taken after the conversation. That is cause of action for you. Finally, purpose. I mean, you do have an idea. എന്താണ്? It is the reason behind or your ability to recognize the reason behind the speaker's word or intent of the extract. അപ്പോൾ now you have an idea regarding, if there is anyone who don't have an idea, now you have an idea. So, എന്തായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്? Is it mentioning about any specific information? Okay, many of you have mentioned over here. So here, actually the type of question is detail. Why detail? As I just mentioned, they are asking for a specific action that they need to be taken before the surgery. ഇവിടെ patient എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So you have to focus on the extract instructions. Okay, so while you listen, നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? You have to carefully listen for any instruction to the patient before the surgery. ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡയറ്ററി റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനെ പറ്റി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻസിനെ പറ്റി ആയിരിക്കാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി എക്സാക്ട് ഡീറ്റെയിൽ. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ല. കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലാത്തത് ഇതുകൊണ്ടാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു ഡു ബിഫോർ ദ സർജറി, സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡീറ്റെയിൽ. ഗുഡ് സ്നേഹ, ഗുഡ്. Detail. You have got the correct answer. Atulya, instructed before surgery. Okay, that's a keyword. Very good. Now let's take it to question number 26. You hear a safety officer briefing a lab staff on emergency procedure. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം safety officerും is briefing lab staff on emergency procedure. Emergency procedures-നെ പറ്റിയാണ് the conversation is happening. Question എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? If a chemical spill occurs in the laboratory, which action should the staff member take first? അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ സ്പില്ല് ലബോറട്ടറിയിൽ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ആക്ഷനാണ് സ്റ്റാഫ് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത്? ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾ 3 options. Alert all personnel in the lab and evacuate, which means ലാബിലുള്ള എല്ലാവരെയും അത് അറിയിക്കുക, അതേപോലെ ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് യൂസ് എ സ്പിൽ കിറ്റ് ടു ന്യൂട്രലൈസ് ദ കെമിക്കൽ. സിൻസ് ദാറ്റ്സ് എ ലബോറട്ടറി, സ്പിൽ കിറ്റ് വെച്ച് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുക കെമിക്കൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് ഇസ് അസസ് ദ സൈസ് ഓഫ് സ്പിൽ ആൻഡ് ഇൻഫോം ദ സൂപ്പർവൈസർ. എത്രത്തോളം സൈസ് ഓഫ് സ്പിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സൂപ്പർവൈസറിനെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹൈ, ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗൈസ്. Now tell me the keyword as well as the type of. Okay, many of you have already mentioned that is cause of action. Very good. Atulya has got it correct. Premila has got it correct. Okay, Anjana has come up with the keyword now. That is, Sneha has got it correct. Good. Chemical spill we have, then action and first. Okay, keyword പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Why cause of action? If there is anyone who do not or were not able to identify why cause of action, but a cause of action വരാൻ കാരണം ഇതാണ്. The question is asking for the reason or any trigger for the action, which means spill ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ, that is the cause, and it is looking for or what happens or what should be done immediately. എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്താണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? യെസ് ഷാരി, Agnes, that is correct. Chemical spill, action, first. Okay. Is there any particular keyword that you would like to mark in the options as well? ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തേത് അലേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ, രണ്ടാമത്തേത് യൂസ് ദ സ്പിൽ ടു ന്യൂട്രലൈസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ, മൂന്നാമത്തേത് അസസ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിങ് 3 ഓപ്ഷൻസും ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് എന്താണ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്നുള്ളത്. കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ. ഓക്കെ, fine. So ഇവിടെ while you listen to the audio, what you should do, you have to listen for any safety protocols. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നെങ്കിൽ you have to focus on that, and please focus on what should be done immediately after the spill occurs, and അതായത് which
ആക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് ആക്ഷനാണ് സ്റ്റാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതോടെ സ്പെസിഫിക് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന് ചിലപ്പോൾ ഓഡിയോയിൽ ഇനീഷ്യൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ദേ മൈറ്റ് ബി യൂസിങ് സർട്ടൻ അതർ വേർഡ്സ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സെയിം. ഓക്കെ, I hope that was clear for you. Now we'll take it to question number 27. So you hear a doctor discussing medication side effects with the patient. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പേര് കോൺവെർസേഷനിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ആ കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് അറിയാം. സോ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, പേഷ്യൻ്റായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്, എന്തിനെ പറ്റിയാണ്, മെഡിക്കേഷൻ സൈഡ് എഫക്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ദ ഡോക്ടർ മെൻഷൻസ് ആൻ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ടു ദ മെഡിക്കേഷൻ. വാട്ട് സിംറ്റം ഇസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു റിക്വയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അറ്റൻഷൻ? സോ ഡോക്ടർ ഒരു അലർജിക് റിയാക്ഷനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. വാട്ട് സിംറ്റം, ഏത് സിംറ്റം ആണ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു റിക്വയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അറ്റൻഷൻ? ആ പറയുന്ന സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അലർജിക് റിയാക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റമിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അറ്റൻഷൻ വേണ്ടത്, അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്കിൻ റാഷ് ആൻഡ് ഇച്ചിങ് ഇസ് യുവർ ഓപ്ഷൻ എ. സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് ദ ഫേസ് ആൻഡ് ത്രോട്ട് ഇസ് യുവർ ഓപ്ഷൻ ബി. ഡ്രൗസിനെസ് പറയുന്നുണ്ട്. സോ നൗ ലെറ്റ് മീ നോ റിഗാർഡിംഗ് ദ keyword over here as well as the type of question. Is it going to be a detail? Is it going to be a purpose? എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത്? വേഗാവട്ടെ. Okay, so I'll go with the keywords here first of all. നമുക്കിവിടെ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ അഞ്ജന, you can go for symptom, yes. Immediate, okay. As I already mentioned, or I've been mentioning the same thing for every live, do not go and mark every other word as your keyword. You can have different keywords for you, that is fine. The keyword is something which will be helping you to focus. The marnu poyirudhu. Is it going to be a just ആണോ? ജസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ? ഓക്കെ, യെസ് ആഗ്നസ്, യു ആർ റൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡീറ്റെയിൽ. വൈ ഡീറ്റെയിൽ? ഇവിടെ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് സിംറ്റം ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എൻ എമർജൻസി, അതല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ വെരി ക്ലിയർ ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽ സിംറ്റം. യെസ് ജോസ്ലി, യു ആർ കറക്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു റിക്വയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അറ്റൻഷൻ ഏതിനാണ്? requires. Okay Anju, we do have keywords now: allergic reaction, symptom and immediate. Okay, fine. So ഇവിടെ നമ്മൾ ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? Okay, many of you have got it correct, that is detail, right? Okay, ഇവിടെ while you listen to the audio നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? You can listen for any symptom which is mentioned immediately after taking any medication. അതായത് ഈ പറയുന്ന മെഡിക്കേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എനി എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ആദ്യം എടുക്കുക. സോ യു ഷുഡ് ബി ഫോക്കസിങ് again and again I'm mentioning, you should be focusing on symptom which requires immediate attention. urgent ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, many of you have got it correct. It's okay if you have confused the same, that's fine. Okay, Shrinu, Arya, Sona, you have got it correct. Chari, yes. Okay. No, just means, as I already mentioned earlier, that is mainly to get the main idea or general sense of the question that is mentioned. That is not just detail. That is a specific. You have to identify any specific information over there. Okay. As I already mentioned, cause of action എന്ന് പറയുന്നത് is your ability to understand what steps or what action that need to be taken based on the conversation. That is going to be different. എന്ത് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് അത് വരത്തുള്ളൂ. പേർപ്പസ് നമുക്കറിയാലോ എന്താണ്, റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ സ്പീക്കേഴ്സ് വേർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28 now. You hear a physiotherapist explaining a rehabilitation program to a patient. സോ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ്, റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയാണ്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുന്നത്? ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ. ഇവിടെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ എന്തിനെ റിലേറ്റഡ് കോൺവെർസേഷൻ ആയിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എംഫസൈസ്ഡ് ആസ് എ കീ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഡ്യൂറിങ് ദ ഫസ്റ്റ് 2 weeks. ഏതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഏറ്റവും കീ ആസ്പെക്റ്റ്? ആദ്യത്തെ
ഫസ്റ്റ് 2 വീക്സിലുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലെ കീ ആസ്പെക്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് വെയ്റ്റ് ബെയറിംഗ് എക്സസൈസ് ടു ബിൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്. അപ്പം അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തതിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പറയുന്നു. മൂന്നാമത്തത് റിസ്റ്റോർ മൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി 3 ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. വെയ്റ്റ് ബെയറിംഗ് എക്സസൈസ്, ഒരെണ്ണം സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ്, ഒരെണ്ണം റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എക്സസൈസ്. 3 ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ 3 എന്താ പറയുക നെസസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നൗ ലെറ്റ് മീ നോ റിഗാർഡിംഗ് keywords, the type of question. Wait, I'll give you a minute. We are discussing question number 20 now. If there is anyone who has joined now, try to find out the type of question for question number 28. And also let me know regarding the keywords. ഏതൊക്കെയാണ് ആ particular keyword എന്നും കൂടി ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it will be good. Okay, Anju. Emphasized. Then emphasized is there. Aspect. Okay. Rehabilitation. 2 weeks. Okay. Is there any other particular keyword? Options ഏതാണ് നിങ്ങൾ keyword ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Key aspect program 2 weeks. Okay. Anjana. Yes. Sona, Agnes, Josley, that's correct. That is detail over here. Why it is a detail? Because again specific aspect ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Specific aspect of the rehabilitation during the first 2 weeks. So you should be focusing on the detail that define the program at that stage. So most of you have got it correct. Keywords for the Nasir, right? That is detail. Anju, that is right. Okay, now tell me the keywords for options. You should focus on the option as well. Okay, I'll go with strength. Then we have flexibility, restore movement. ഇവിടെ നമുക്ക് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. സ്ട്രെച്ചിങ്, വെയ്റ്റ് ബെയറിംഗ് എടുക്കാം. ഇതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും കീവേഡ്സ് ഉണ്ടോ? Okay, I hope there is no further keywords apart from this. Emphasized aspect program. Okay, fine. Srinu, that's right. Okay. So while you listen, please listen for any information which is emphasized as important during the initial phase of the rehabilitation program. ചിലപ്പോൾ അത് എക്സസൈസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ തെറാപ്പി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം. അപ്പം നമുക്കൊരു ടൈം ഫ്രെയിം ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് 2 weeks. അപ്പം അത് തന്നെ ലിസൺ ചെയ്യുക ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദേ ആർ ആസ്കിങ് ഫോർ. അപ്പം നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് 2 weeks പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദർ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ട്രാക്ടർ. ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് എലിമിനേറ്റ് ദോസ്. Okay, eliminating the particular task is also important. Now, question number 29. You hear a nurse providing post-surgery. Okay, Anjana, she has mentioned weight bearing. Okay, that is for previous question. Weight bearing, stretching, range of motions. Okay. Now, you hear a nurse providing post-surgery discharge instructions. Okay, so ഇവിടെ എന്തിനെ പറ്റാണെന്നുള്ളത് അറിയാം. Nurse is providing instructions on post-surgery. Question എന്തായിരുന്നു? What is the nurse recommendation regarding the patient's diet post-surgery? Okay, എന്താണ് nurseന്റെ recommendation regarding the patient's diet post-surgery? അതിന് ശേഷമുള്ള ഡയറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള nurseന്റെ recommendation എന്താണ്? Is your question. Okay. Now, option A is gradually reintroduce solid food starting with light meals. സോ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാം എന്താണ്. സ്ലൈറ്റ് മീൽസിന് ശേഷം ഗ്രാജുവലി റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സോളിഡ് ഫുഡാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ഇസ് അവോയ്ഡ് എനി ഫോം ഓഫ് സോളിഡ് ഫുഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് 72 hours, വിച്ച് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് സോളിഡ് ഫുഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് 72 hours പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഈറ്റ് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ്സ് ടു എയ്ഡ് ഇൻ ഹീലിംഗ്. അതായത് high protein food which will be helping in healing process. That is the meaning of the each options as well as question. അപ്പം my question is, what is the type of question over here as well as the keywords. Keyword എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളതും പറയാം, ഓപ്ഷനിലുള്ളതും നോക്കാം. Okay, Anjana, recommendation. Okay, then we have diet, post-surgery. Okay, there is keyword for the question. Now let me know regarding keywords for the options as well as what exactly you are planning to mention regarding the type of question. ഏതാണ് cause of action ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ is it going to be
Okay, Atulya, recommendation, diet, post-surgery. Yes, reintroduce solid food. Okay, light meals. Avoid solid food, fine. High protein, healing. Okay. Now, Vegam Parayu, what is the type of question? Is it a just detail, purpose, cause of action? What do you think? Okay, yes. Arya, high protein, healing. Okay, fine. Yes, that's detail. Good. Atulya, Sneha have got it correct. That is a detail. Why detail? Again, specific recommendation aanu choikkunnathu about patient's diet after the surgery. So you have to focus on exact food or any dietary advices which is put forward by the nurse. Okay. While you listen, you'll be likely to hear dietary restrictions in പറ്റി പറയാം, ചിലപ്പോൾ guidelines ആയിരിക്കാം. So you have to listen for any food which should be avoid. Okay. അതായത് food to avoid, അല്ലെങ്കിൽ if they are mentioning any food that is or that should be included in recovery, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണ് പറയുന്നെങ്കിൽ you have to understand regarding എന്താണ് പറയുന്നത്. Again, focus on the post surgery context. Post surgery എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് what helps the patient to heal or recover. That is another closure that is mentioned. Okay, Anjana, Sona, Niseen, detail. Arya, the detail, that is correct. And ഇവിടെ again നമുക്കൊരു time frame also mentioned ആണോ? ഓക്കെ, ഇവിടെ കുറേ ടൈം ഫ്രെയിംസ് പറയുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ 72 hours എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രോബബ്ലി വേറെ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം ആയിരിക്കാം പറയുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് ഡു നോട്ട് കൺഫ്യൂസ് ഇറ്റ്. ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ദർ ഈസ് എനി അതർ distractor in the same. Okay. Yes, Nisi, that is correct. Okay, let's take it to question number 30. You hear a doctor explaining lab test result and treatment changes to patient. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡോക്ടറാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻ്റെ അടുത്താണ്. സോ ദർ ഇസ് 2 people in this conversation. Then explaining lab results. Sometimes explaining എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ടുപേരും തന്നെ ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല. എനിവേ നമുക്കറിയാം ആരുടെ കോൺവെർസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് അറിയാം. ഡോക്ടറാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഇഫ് ദർ ഇസ് 2 persons in the conversation, you have to focus on the conversation of doctor. അല്ലെ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ലാബ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി question is, based on the test result, the doctor recommends a change in the patient's treatment. What is the most likely reason for the change? Which means test result base ചെയ്ത് doctor is recommending ഒരു change, patient ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ചേഞ്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി റീസൺ? ഈ ചേഞ്ചിന് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വൽ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ലി റീസൺ എന്തായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ദ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ പോസിബിൾ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ടു ദ കറൻറ്റ് മെഡിക്കേഷൻ. സോ വിച്ച് മീൻസ് ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അലർജിക് റിയാക്ഷൻ കറൻറ്റ് മെഡിക്കേഷൻ, അതായത് പേഷ്യൻറ്റിനുള്ള കറൻറ്റ് മെഡിക്കേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നായിരിക്കാം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ടെല്ലിംഗ് the test shows significant improvement in the patient's condition. So basically ചിലപ്പം test is showing there is a significant improvement, patient's condition ഒരു significant improvement ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി is telling the result suggests a risk of further complications, which means ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തിൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു, മൂന്നാമത്തിൽ റിസ്ക് ഓഫ് ഫർദർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Now let me know the keyword or the type of question. Okay. Test result, then change, patient and reason. Okay. Now what are the keywords here for the options as well? Is there any particular options? I mean keywords for the options? Okay, Anjana, that is indicate. Then we have allergic reaction, significant improvement. Okay, Adulya has also mentioned. Then, okay, risk. Then complications and continuous. Okay, so the type of question is going to be, no, that's not going to be purpose. Anything else? Purpose alla,
It can be either just or course of action. ഏതായിരിക്കും? What do you think is the type of question over here? So basically this is course of action. Why course of action? Here it is asking for the reason behind the action. അതായത് ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ കോസ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ലീഡ് ടു ദി റെക്കമെൻഡഡ് ആക്ഷൻ. അതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ്, വിച്ച് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡോക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് റെക്കമെൻഡിങ് ഓവർ ഹിയർ. Yes, Arya, Atulya, Anjana, good. You have come up with the correct type of question. So you should be focusing regarding what is the doctor recommending. In the change ആണ് ഇവിടെ recommend ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓഡിയോയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. So clarify that, which means while you listen, clarify whether there is any result that is mentioned over there. And also they might be focusing on what prompted doctor ഈ ഒരു particular decision ചേഞ്ച് എടുക്കാൻ കാരണം എന്തെങ്കിലും കാര്യമാണോ എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. So you have to be alert to understand the outcomes of the test result which is coming up with the same. Okay. So why we are actually trying to find out the course of action? Purpose just നമുക്കറിയാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺവെർസേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. ഇപ്പോൾ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇഫ് ദാറ്റ്സ് എ പർപ്പസ് യു ഡു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് വാട്ട് ഇസ് ദി ആക്ച്വൽ കോൺവെർസേഷൻ അബൌട്ട്. ഓർ ഇഫ് ദാറ്റ്സ് എ ജസ്റ്റ് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. ഡീറ്റെയിൽ ആണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണെന്ന് അറിയാം. സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ദേ മൈറ്റ് ബി യൂസിങ് ദ വേർഡ് സച്ച് എസ് മസ്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്, ഷുഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ഇതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്, എന്തായാലും പേഷ്യൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ വൈൽ യു ലിസൺ ടു ദ ഓഡിയോ you can go for note making as well. So why do we make notes? Because sometimes you might not be able to get the correct answer within the required time period. As you know, the audio can last for 45 to 60 seconds for each question, ella question, and you will have another 5 seconds before they move to the next question, and you have 15 seconds to read the question. Alle appo utilize all these things. If you have to find out and do it accordingly, നമുക്കൊരു pace ഉണ്ടാവണം. If you have to build that particular pace, നമുക്ക് ഒരു skill develop ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. So what I was trying to do is that either not make ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഓപ്ഷൻ്റെ സൈഡിലും mentioned regarding why this option is mentioned or what is exactly mentioned in the audio. അഥവാ ഓഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കീപ്പ് ചെയ്യുക. ഏതർ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് അബ്രിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നോട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയ ഫോർ പാർട്ട് ബി. ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്, ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി പറയുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. സോ വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ടു ഗെറ്റ് ദി പ്രോപ്പർ ആൻസർ. യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് ഇസ് മോർ കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ യു. ബിക്കോസ് ഫോർ സം പീപ്പിൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇത്രയൊരു ചെറിയ ടൈം ഇതിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബട്ട് വിത്ത് പ്രോപ്പർ പ്രാക്ടീസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ദ സെയിം. ഓക്കെ, സോ നൗ ഐ വിൽ ബി പ്ലേയിങ് ദ ഓഡിയോ ഫോർ യു and please ensure to find out the answer. We'll be meeting after the same. Okay. Part B. In this part of the test, you will hear 6 different extracts. In each extract, you will hear people talking, in different healthcare environment. For questions 25 to 30, choose the answer, A, B or C, which fits, according to what you hear. You will have time to read each question before you listen to the audio. Complete the answers as you listen to the audio. Question 25. You hear a surgeon giving preoperative instructions to a patient. Before your surgery, it's important that you follow a few instructions to ensure everything goes smoothly. First, you'll need to fast for at least 8 hours prior to the procedure. That means no food or drink, not even water. Secondly, we recommend that you stop taking any blood-thinning medications, such as aspirin or warfarin, for 5 days before surgery. Please contact the hospital if you're unsure about your medications. Finally, you should arrive at the hospital at least 2 hours before your scheduled surgery time, so we can complete all preoperative assessments. Do you have any questions about these instructions? Question 26. You hear a safety officer briefing lab staff on emergency procedures.
In the event of a chemical spill in the lab, you should follow the emergency spill procedure. First, make sure you inform everyone in the room and evacuate if necessary. Once the area is safe, use the spill kit to neutralize the chemical. If the spill is large or involves a hazardous substance, you must immediately notify the lab supervisor and wait for further instructions. Remember, always wear appropriate PPE, gloves, goggles, and a lab coat when handling chemicals. It's important to be prepared at all times. Question 27. You hear a doctor discussing medication side effects with a patient. This new medication can cause some side effects, though most are mild and temporary. Common side effects include headache, dizziness, or stomach upset. However, there's a more serious risk that we need to be aware of. If you experience swelling in the face, lips, or throat, you must stop taking the medication immediately and seek emergency medical attention. These symptoms may indicate an allergic reaction, which, in rare cases, can be severe. Please contact me if you notice any unusual symptoms. Question 28. You hear a physiotherapist explaining a rehabilitation program to a patient. After your knee surgery, we've outlined a rehabilitation program to help restore strength and mobility. In the first 2 weeks, the focus will be on gentle range of motion exercises to prevent stiffness. This will be followed by strength training as your knee becomes more stable. We'll also integrate some flexibility exercises, but that will come after your mobility improves. I will monitor your progress and adjust the program as necessary. It's important to stick to the plan to avoid setbacks. Question 29. You hear a nurse providing post-surgery discharge instructions. Now that you're ready to go home after the surgery, I'd like to review your discharge instructions. You can begin eating solid foods gradually, starting with light meals like soup or toast. It's essential to avoid heavy or greasy foods for the first 24 hours. We've also prescribed pain medication to help manage any discomfort, but only take it if needed. Remember to keep the incision area clean and dry, and refrain from any strenuous activity for at least 2 weeks. If you experience any issues, don't hesitate to contact us. Question 30. You hear a doctor explaining lab test results and treatment changes to a patient. Your recent blood test results show that your cholesterol levels are higher than we'd like, which puts you at a greater risk for cardiovascular problems. However, there has been a positive change in your blood sugar levels, which suggests that the medication you're on is having a beneficial effect. Given these results, I'd recommend that we adjust your cholesterol medication and focus more on dietary changes, along with regular exercise. I'll arrange for a follow-up appointment in 3 months to monitor your progress. That is the end of Part B. Yes, how was it? Was it easy? I hope it was easy. So we'll discuss the answers now. Okay. So question number 25, the answer was C. Okay. Then question 26, the answer was A. 27, it was B. 28, it was
C. Then for 29, that was A. And 30, it was C. So I hope you were able to get all 6 correct. Do let me know regarding whether you are able to get all 6 correct. Do mention the same in the comment section. Was it easy? Was it difficult? It should be easy. Should I repeat the answers again, or I hope you have... Okay. Atulya, I'll be answering your question by the end of the session. Don't worry. It was easy. 5, 6. Atulya's got all 6 correct. Good. Nasi has got 5. Great. Okay, so we'll jump into how Arya got 6. Good. Sneha 5. Agnes 5. Good. Very good. Okay. So the transcript of the same audio is displayed on the screen now. We'll start with the explanation part. So the question 25, the answer was C, right? That is, avoid drinking anything after the midnight. So it is directly mentioned in the audio. First, you'll need to fast for at least 8 hours prior to the procedure. That means no food or drink, not even water. Our question why this is correct. Why this is correct? Because the nurse is specifically mentioning the instruction to fast for at least 8 hours. Okay. അതായത് ഇവിടെ ഫുഡ് പാടില്ല ഡ്രിങ്ക് പാടില്ല എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർലി ഇംപ്ലൈയിങ് ദാറ്റ് ദി പേഷ്യൻറ്റ് ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ഡ്രിങ്കിങ് എനിത്തിങ് ഇൻക്ലൂഡിങ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ മിഡ് നൈറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി എസ് കറക്റ്റ്. നമുക്ക് വേറെ 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടേക്കിംഗ് ഓൺലി ക്ലിയർ ലിക്വിഡ്സ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെൻഷനിങ് റിഗാർഡിംഗ് taking clear liquids or any exception to the fasting instruction. The strict instruction is to avoid all food and drink എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നോ ലിക്വിഡ്സ് ആർ അലൗഡ് എന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ്. ഓപ്ഷൻ ബി വാസ് ഈറ്റ് എ ലൈറ്റ് മീൽ ബിഫോർ ബെഡ്. Again, nurse is clearly advising fasting, which means no food or drink should be consumed. So eating a light meal before bed would actually violate the instruction for fast at least 8 hours. So which makes our option B also incorrect, and the answer was option C, that was avoid drinking anything after the midnight. നമ്മളോട് നോക്കിയാൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യണം 8 hours prior and സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഫുഡ് ഡ്രിങ്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Not even water. Specific informations ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Now, the 26 was alert all personnel in the lab and evacuate. That was our answer. Okay. എന്തുകൊണ്ട് this answer? Because the safety officer first advises to inform everyone in the room and evacuate if necessary before proceeding with any further step. Which means ഇവിടെ priority action എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? To ensure the safety before attempting or neutralizing the chemical or even കെമിക്കലിൻ്റെ സ്പിൽ സൈസ് അസസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് പോലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നൗ വൈ വിൽ വി എലിമിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി? ഓപ്ഷൻ ബി പറഞ്ഞിരുന്നത് യൂസ് എ സ്പിൽ കിറ്റ് ടു ന്യൂട്രലൈസ് ദ കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ന്യൂട്രലൈസിങ് കെമിക്കൽ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു? അലേർട്ട് എവ്രി വൺ ആൻഡ് ഇവാക്വേറ്റ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻസ് കംസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഏരിയ ഈസ് മെയ്ഡ് സേഫ്. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഇൻഫോം എവ്രി വൺ ഇൻ ദ റൂം ആൻഡ് ഇവാക്വേറ്റ് ഇഫ് നെസസറി. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ദിസ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഇൻകറക്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സ്കിപ്സ് ദി critical first step of the evacuation. Okay. ഇനി ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് അസസിങ് ദ സൈസ് ഓഫ് സ്പിൽ ആൻഡ് ഇൻഫോം ദി സൂപ്പർവൈസർ. ഇവിടെ അസസിങ് ദ സൈസ് ഓഫ് സ്പിൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമിംഗ് ദ സൂപ്പർവൈസർ ഇസ് ഓൾസോ നെസസറി, പക്ഷേ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് റൂം ഇസ് ഇവാക്വേറ്റഡ് ആൻഡ് എവ്രി വൺ ഇസ് സേഫ്. അതുകൊണ്ട് ദിസ് ആക്ഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി secondary and it should not be taken as a first step in response to any chemical spill. അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ സി അവിടെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി ഐ എം ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് വിത്ത് ദി 27. That is, so this was 27. Sorry. Okay. Adverse effect of medication. So ഇവിടെ answer was swelling of the face and throat. അപ്പോൾ ഇവിടെ we can see doctor is mentioning that swelling of the face, lips or throats could indicate an allergic reaction.
which actually requires a medical attention, and this is a serious condition that can be life threatening. അപ്പോൾ ഇവിടെ option B is actually reflecting the most urgent symptom which requires immediate attention. ഇനി നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിൻ റാഷ് ആൻഡ് ഇച്ചിങ് ആയിരുന്നു. സ്കിൻ റാഷ് ആൻഡ് ഇച്ചിങ് ആക്ച്വലി ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അലർജിക് റിയാക്ഷൻ. പക്ഷേ ഡോക്ടർ ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് സ്വെല്ലിംഗ് ഇൻ ദ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ടിൻ്റെ കാര്യമാണ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഇനി ഡ്രൗസിനെസ് ആൻഡ് മൈൽഡ് ഹെഡേക്ക് ആയിരുന്നു മറ്റേ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഓപ്ഷൻ സി. അഗൈൻ അത് കോമൺ ആണ്, മൈൽഡ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ്, അത് ഏർജൻ്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഓപ്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്തത്, എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ക്ലോഷർ അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് വി ആർ ആക്ച്വലി എലിമിനേറ്റിംഗ് ദി അതർ ടു ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി 28 was rehabilitation program അല്ലേ. സോ ഇവിടെ ഫിസിയോതെറാപ്പി, ദ ഓപ്ഷൻ സി, റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എക്സസൈസ് ടു റിസ്റ്റോർ മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് ദി കറക്റ്റ് വൺ. സോ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് 2 weeks the focus will be on gentle range of motion exercise to prevent any sort of stiffness. അതവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. So this is crucial during the early stage of rehabilitation after the surgery. അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി is actually aligning with the initial emphasis. Okay, ഇനി വെയ്റ്റ് ബെയറിംഗ് എക്സസൈസ് ടു ബിൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്, ദാറ്റ് വാസ് ഓപ്ഷൻ എ. സോ ഇവിടെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷനിങ് ദാറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് കംസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇനീഷ്യൽ 2 weeks. 2 വീക്കിന് ശേഷമാണ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് ഇസ് കമ്മിങ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. അഗെയിൻ സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. അഗെയിൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എക്സസൈസിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ മെൻഷൻഡ് അല്ല, പക്ഷേ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ദീസ് വിൽ കം ആഫ്റ്റർ മൊബിലിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് 2 weeks. അഗെയിൻ ഫസ്റ്റ് 2 weeks അവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് 2 weeks ചെയ്യേണ്ടത് ജെൻറൽ റേഞ്ച് ഓഫ് എക്സസൈസ് ആണ്. അത് നമുക്ക് ദ ഓഡിയോയിൽ ഡയറക്റ്റ് മെൻഷൻഡ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി 29 വാസ് ഡിസ്ചാർജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ പോസ്റ്റ് സർജറി കെയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 29 എന്തായിരുന്നു? ഗ്രാജുവലി റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സോളിഡ് ഫുഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എ ലൈറ്റ് മീൽ, യു ക്യാൻ ബിഗിൻ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നേഴ്സ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സ്റ്റാർട്ട് ഈറ്റിംഗ് സോളിഡ് ഫുഡ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് ദ ലൈറ്റ് മീൽസ് ലൈക്ക് സൂപ്പ് ഓർ ടോസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് എ കോമൺ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആസ് വെൽ, ഓക്കെ, ടു ഈസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ നോർമൽ eating after the surgery. അപ്പം this is actually option A is actually accurately reflecting the nurse instruction over here. Okay, ഇനി why did we eliminate option B? Avoid any form of solid food for the first 2 hours. ഇവിടെ nurse ഒരു restriction 72 hours ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ്റെ കാര്യം എവിടെയും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ലൈറ്റ് മീൽസ് വൺസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് റെഡി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻകറക്റ്റ് ആവാൻ കാരണം. ഓക്കെ, ഇനി ഓപ്ഷൻ സി, eat high protein food to aid in healing. ഇവിടെ high protein food may be a part of post surgery recovery, പക്ഷേ nurse is not specifically recommending them. Focuses on gradually reintroducing the light meals rather than any specific food types. Okay, അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി is incorrect. ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വൺ വാസ് 30. It was ഓപ്ഷൻ സി അല്ലേ. അവിടെ എന്തായിരുന്നു? വൈ ഓപ്ഷൻ സി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് സജസ്റ്റ് എ റിസ്ക് ഓഫ് ഫർദർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇഫ് ദ കറൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് പറയാൻ കാരണം ഡോക്ടേഴ്സ് മെൻഷനിങ് ദാറ്റ് ദി കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ, അവിടെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ഇസ് ഹൈ പറയുന്നുണ്ട്, പുട്ടിംഗ് ദം അറ്റ് ഗ്രേറ്റർ റിസ്ക് ഫോർ കാർഡിയോവാസ്കുലർ പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് കോൾസ് ഫോർ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടു റെഡ്യൂസ് എനി ഫ്യൂച്ചർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ സി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആവാൻ കാരണം. ഇനി വൈ വി ആർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ദ ഓപ്ഷൻ എ, അതായത് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ പോസിബിൾ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ടു ദ കറൻറ്റ് മെഡിക്കേഷൻ, അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ. എന്തുകൊണ്ട് അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഒരു അലർജിക് റിയാക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവലിൻ്റെ കാര്യമാണ്. അതേപോലെ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്, റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് കാരണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് അവിടെ. ഓക്കെ, ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി, ടെസ്റ്റ് ഷോസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ. വൈ? സോ ഡോക്ടർ ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഹൈ, സോ മീനിങ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. Okay, recommended treatment change is due to continued risk. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി is actually incorrect. I hope it was clear. Is there any particular doubts on any question? Since it was an easy material, many of you have already mentioned. Okay, so I think Atulya has already asked regarding if we'll identify the type of question, how can we confirm the answer? So that's a good question. Now, as I already mentioned, നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് യു നോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് യു ക്യാൻ ലിസൺ ഫോർ ദ സ്പെസിഫിക് എലമെൻറ്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ പേർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ലിസൺ ഫോർ പ്രേസസ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ദ സ്പീക്കർ ഇസ് ആക്ച്വലി ടോക്കിംഗ്. ഇപ്പം എയിം പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു എൻഷുർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തിലേക്കാണ് ആൻസർ അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം, പ്രോബബ്ലി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി യു ഷുഡ് വരാം, വി മസ്റ്റ് വരാം. ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ഫോർ എനി സ്പെസിഫിക് ഫാക്റ്റ് വരാം, നമ്പേഴ്സ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഡീറ്റെയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഓവറോൾ മീനിങ്. ഇനി എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാലോ, യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ലിസൺ, യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു എലിമിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ക്ലിയർലി അൺറിലേറ്റഡ് ഓർ ഇൻകറക്റ്റ്. ആൻഡ് നമ്മൾ കീ ഫ്രേസോ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയാസോ നമുക്കുള്ളത് വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു മാച്ച്. പിന്നെ പാരാഫ്രേസിങ് ഇസ് സംതിങ് എൽസ് യു വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ഹിയർ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഓഫൺ ഗോയിങ് ടു ബി പാരാഫ്രേസ്ഡ്, അല്ലേ, മിക്കതും പാരാഫ്രേസ്ഡ് ആവാനാണ് സാധ്യത. ഓഫ് വേർഷൻസ് വാട്ട് ദ സ്പീക്കർ സേ, സ്പീക്കർ പറയുന്നത് തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാനാണ് സാധ്യത. സോ ബി അവെയർ ദാറ്റ് ദി എക്സാക്ട് വേർഡ്സ് മേ നോട്ട് മാച്ച് ബട്ട് ദ മീനിങ് വിൽ. അത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ഓഡിയോയിൽ പറയുവാണ് വി എൻഷുർ അല്ലെങ്കിൽ വി മസ്റ്റ് എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ മെഡിക്കേഷൻസ് ആർ ഡെലിവേർഡ് ഓൺ ടൈം ടു അവോയ്ഡ് ഡിലേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ എൻഷുർ ടൈംലി മെഡിക്കേഷൻ ഡെലിവറി. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി മാച്ചിങ് ദ ജസ്റ്റ് ഈവൻ ദോ വേർഡ്സ് ഡിഫർ ചെയ്താലും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് പേ അറ്റൻഷൻ ടു ദ പ്രയോറിറ്റീസ്, വിച്ച് മീൻസ് ഇപ്പം പേർപ്പസ് ആണെങ്കിലും കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും ലിസൺ ടു വാട്ട് ദ സ്പീക്കർ ഇസ് എംഫസൈസിങ്. എന്താണ് ഇവിടെ പെർട്ടിക്കുലർലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഇനി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുക, വിച്ച് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ ചൂസിങ് ആൻ ആൻസർ ensure that it aligns with the context given in the statement, which means if your option feels out of place or unrelated to the context, it is likely incorrect. അതിനാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഓപ്ഷൻസും വായിച്ച് നോക്കണം എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം. ഓക്കെ, സോ I hope this was clear for you. This was just a brief idea regarding what you can do for the part B. It should be something you can actually score all 6 correct. Is there any other doubts apart from that? Or anything I should be mentioning? Yes. So I hope it was easy for you. So for all my students who is going to write the exam on this Saturday, all the best guys. I'm sure you will be able to score well. Concentrate here. ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയാലും ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി ഫൈൻ. ഡു നോട്ട് ഓവർ തിങ്ക് അഗെയിൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആൻസർ പോയി എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് നിൽക്കാതെ ബാക്കിയുള്ളത് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണെന്ന് ആദ്യം തോന്നിയാലും ഡു നോട്ട് പാനിക് ഓർ ഡു നോട്ട് ബി ഡിസ്ട്രസ്ഡ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാർട്ടിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് അതർ 2 പാർട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 പാർട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ പാർട്ട് എ ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയാലും തിങ്ക് പോസിറ്റീവ്ലി, വി ഹാവ് ബി ആൻഡ് സി. Okay, so I hope everyone will be able to clear the exam. God bless you all. So this was another self-prepared material of Neethu's Academy. I'll be coming on next week with part C of OET listening. So till then, good night.